Assalamu alaikum. আমার নাম Aheya. I am running for Paterson Second Ward Councilman, May 2024. Why am I running in City of Paterson on the Second Ward? I believe placement matters. The মানুষকে যে জিনিস কই আমরা বাংলাদেশি ভাষায় যে আমরা যে অধিকারটা চাইলাম বর্তমানে আমরা এখানে 15% পপুলেশন আছি সিটি অফ প্যাটারসনে City of Paterson a 14% population, but we don't even have a 0.5% placement. যে জিনিসটার জন্য আমি এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ওভার 450 officers, we only have 4 officers there, which is supposed to be somewhere around 40 to 60 officers. Fire department a simple look নাই আমাদের লোক অনেক লোক সিটির ট্যাক্স অফিসে মিউনিসিপ্যাল অফিসে যায় ওখানে আমাদের বাঙালি নাই It's not that I am fighting for jobs for my community, but I believe community or city should reflect its community. As a councilman, my job is a legislator, but same time, I need to make sure we have people in every department. Because অনেক লোক আমাদের বাংলাদেশ তো মনে করে যে উনি কাউন্সিলম্যান হয়েছেন উনি সবগুলোই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বাট এইটা ট্রু নাই যে আমি তো ওই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি না কি ওইটা করি না বাট আমাদের বাংলাদেশি লোক সবাই যারা আসে এখানে নিউ ইমিগ্রেট হয়েছে দ্যাটস হোয়াট দে বিলিভ বাট ইফ আই হ্যাভ পিপল অন এভরি ডিপার্টমেন্ট আই কুড পয়েন্ট ফিঙ্গার এন্ড সে আপনি ওখানে যান ওই জবটা শেষ হইবে ওইখানে যান ওই জবটা শেষ হইবে বাট অ্যাজ এ কাউন্সিলম্যান ইয়েস ইট ইজ অলসো মাই জব টু মেক শিওর উই হ্যাভ এ পিপল সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্যাট ওয়ার্ক দে ক্যান আমাদের ফার্স্ট বাংলাদেশি কাউন্সিলম্যান এখানে ছিলেন আখতারুজ্জামান বাদে আর একজন ছিলেন শাহিন খালিক উনি বিগত 8 বছর ধরে I don't have anything personal against him but I believe he's not doing what we're supposed to. We're giving out more than what we get. As a legislative body, you want to make sure your community is represented on the table. আমি আমার সিম্পল রেজুমে কইয়া যাইমু যে I've been here for 37 years since I was 6 years old. I've been with the whole community for every single cultural event, non-profit, religious. Even about 12 years ago, আমরা এখানে একটা শহীদ মিনার বিল্ড করছি, which was funded by government. No community or Bangladeshi person gave it out. The city park was granted by the city of Paterson. And to build a Shohid Minar 15 foot long, which you guys are going to see in a picture on this video, was a construction cost of $187,000. We built it right behind the Kennedy High School. The purpose ছিল এইরকম যে আমাদের অনেক বাংলাদেশি kids এই হাই স্কুলে পড়ালেখা করে I want them to know their background. What is the symbol of this Shohid Minar and why was there? Because we're losing so many kids to this culture. So I just want to make sure that they know about Bangladesh and their heritage and their culture. Second word, councilman. There's a lot of family you're losing in this city, especially our brightest kids who are educated and dedicated here and then they move out to surrounding town. I want them to stay here. Why? Because they could serve this community better. They could help me take out the corruption. We have so many problems in this city, the housing. We can't even find a house to buy for ourselves. But we have big developer coming who's coming, building hundreds of thousands of houses and getting tax abatement for 30 years. I don't think we need those. If we give it to our local homeowners and people who need to expand their houses or build new houses, they will pay the tax. We don't need to bring a big developer and give them abatement. And this is what's been a problem in Paterson because I bought a house a few years ago. It was $12,000 tax. Right now I am paying $18,000 tax. And some people are moving out because of it. Because, we're paying the highest tax. We don't have any safety, security. We don't have any cleanliness. So what is this kids going to do? After they finish their schools and get a better job, they're going to leave this town. I want to keep family here. Families in Paterson. I want to fight with them and I want them to fight with me. And we could fight together.
for these corruptions, whatever is going on in this city. And I believe I promise that I will get most of this thing done. The last, আরেকটা জিনিস আমরা আমি নিজে চেষ্টা করলাম ফাইট করার, which we almost got already. The last 4 years, we have so many kids who play football, soccer, even cricket, balafai. But there's only one soccer field. And বর্তমানে আমাদের মেয়র যে আছেন সিটি অফ প্যাটারসন, উনি ওটা লিজ আউট করে দিয়েছেন আরেক ক্লাবের বার্গেন কাউন্টি. We are the majority taxpayer here in the second ward, Bangladeshi. But we don't have a park of our own. We have empty space. We could get the open space fund grant and build a 2 more park, but which is not being done. So this will be my first thing when I'm there, to build a 2 new field and make sure our kids don't fight each other for field, so they could have a recreation playground. Also, last few years, we've been lobbying with the county for grant money, which we finally got it through NJCDC and City of Paterson. There's going to be a $14 million project in Westside Park, which is going to include a cricket field, professional cricket field, and with the locker rooms for our kids. I believe that was a success, but we do need more. Now, some people will say, oh, there is another Bangladeshi in that chair. Why are you running? Well, I believe we're giving out more than what we're getting. In the second world, Bangladeshi is the majority taxpayer. And I believe if we pay $1, we're supposed to get a service back for $1, but we are not. We actually getting 25-cent service back. It was up to our councilman to make sure we get the purpose. So I'm saying service. If you get into an accident, you call the cops, or you have a simple problem, for 5-6 hours they don't show up. It's been frustration for all community. Simple street is not clean. If you see a lot of the roads are broken, they have been paved for almost last 8 years, 10 years. But the problem is not only the street. We have to know that this is the oldest city in New Jersey. A lot of the problem is because of the sewer system underneath. It's an old system. There's a water leakage there. So every time somebody come and patch any potholes or anything, what happens, it keeps going down. So we have to come up with a proper solution. Make sure we fix the underneath first, then the surface, so we don't keep going now. But it does need a leadership. We need a grant money. We need a bond to fix this street. We have to fix it. We cannot just keep coming every time election comes or something and patching and resurfacing. It doesn't work like that. We have to come up with a permanent solution, because we're not going anywhere. We're going to live here. We've been living here for the last 35, 40 years, and our kids going to live here. We have to make that environment. আমি যে জিনিস বিশ্বাস করি, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আমরা লুজ করতেছি বর্তমানে এই জন্য পলিটিক্সের আমরা বাংলাদেশি কালচারটা নিয়ে আসছি এখানে. I believe politics in mainstream in America should be for our brightest kids who's growing up here, who's committed, dedicated to this society. If you go to right now elementary school or high school, the top 10 in the list, you're going to see Bangladeshi kids. So if they are top 10 in a school, in a city, so many job opportunity on a top executive level, what, they don't qualify for those? Of course they do. But you know what? We are pushing them away. They could be part of this community. They could give back. Because a lot of the people in this community, kids who get successful, they move out to other towns because they don't like the corruption. But I want to keep them here. I want them to serve their own community, so we could take out corruption from this city. যে আমরা অনেক বাংলাদেশি ফ্যামিলি আমরা লুজ করলাম প্যাটারসনও, তারা মুম্বাইয়ে যাই আগে, কেউ মিশিগান যাই আগে, কেউ বাফলোর যাই আগে, কেউ তুলাদুর ওই সারাউন্ডিং টাউনও যাই আগে, এখানে ট্যাক্স হইল ভেরি হাই. আমি রিসেন্টলি আই বট এ হাউস, আমি গোল লইছিলাম $12,000 ট্যাক্স আসছিল, এখন $18,000 ট্যাক্স. তখন আমি তো একলা বর্ণে নিতে পারতাম না, আমি আমার টেনেন্টেরও রেন্ট পাড়াই. বর্তমানে আমরা যে এই সোসাইটির মাঝে ও সমস্যা যে রেন্ট ভেরি হাই, আর না গোল লোয়াত গেলে মর্গেজ ভেরি হাই.
আমরা মানুষ ডরাইয়াই সিটি থাকি বাগরা বহুত মানুষ আমরা চাই এরা এখানে রাখতাম এরা যারা এখানে পড়ালেখা করে বড় হইছুন তারা এখানে রাখতাম তো এটা করতে হইলে ট্যাক্স স্টেবিলাইজ করা লাগবে আর ট্যাক্স স্টেবিলাইজ করাত গেলে ইজ এ বিগ ডেভেলপমেন্ট অ্যাবেটমেন্ট ইজ এন এ করাপশন ওর এই জিনিসটা স্টপ করা লাগবে আমি বিশ্বাস করি আমি ফাইট করতাম পারবো আমি সিটি হলো গেলে আপনারা যদি আমার উপরে ভরসা রাখুন আর ইনশাআল্লাহ আপনারা দুয়া যদি আমি সিটি হলো যাই আমি এই জিনিসটা স্টপ করব থ্যাংক ইউ